Students, in this lesson we are going to study about electricity. So what are the learning objectives of this lesson? நம்ம பார்க்க போகிறது properties of electric charges and transfer of charges between two charges. Then understand the working of electroscope. So effect of electric current and different electric circuits and applications of the electricity. In these topics we are going to cover in this lesson. First of all, we are going to study about electric charges and electric field. Everything we are going to discuss. So all the things we use in our day-to-day life is made up of element. All the things is made up of element. Each element is made up of atoms, which is the smallest unit. ஸோ ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல். எல்லா திங்ஸுமே இஸ் மேட் ஆஃப் ஆட்டம் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஜான் டால்டன், ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஜான் டால்டன், த சயின்டிஸ்ட் கன்சிடர் தட் ஆட்டம்ஸ் கேனாட் பி டிவைடட் ஃபர்தர். ஸோ ஆட்டமை வந்து நம்ம ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியாது. ஸோ பட் இட் வாஸ் found out later through the Rutherford. அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறாரு, ரூதர்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தட் இஸ் கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Gold foil experiment, that atoms are made up of particles like proton, electron and neutron. So gold foil, Rutherford வந்து gold foil experiment செய்கிறாரு. அதில் வந்து ஆட்டம் வந்து is made up of the particle of like proton, electron, neutron. இதெல்லாம் வந்து ஆட்டமில் இருக்குது அப்படின்றத, ஈவன் நியூட்ரான் வந்து ஆட்டமில் இருக்கிறது அப்படின்றத வந்து ரூதர்ஃபோர்ட் சொன்னார். as you know, லோயர் கிளாஸஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம், who is discovered that electron, proton, everything. ஸோ நியூட்ரான் அப்படின்றத ரூதர்ஃபோர்ட் கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் he discovered that. Then movement of the electrons in a material, so that is movement of the electrons in a material constitute electric current. So electric current அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இதில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஜென்ரேட் ஆன் எனர்ஜி இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் ஹியர் தட் ஐ வில் மென்ஷன் தட் electrical energy, or that is electricity. We use in this our day-to-day life, our life for various needs. Electricity இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. ஸோ எதுலாம் அதில் that home appliances material, all the things is depends upon the electricity. All that home appliance material work with the help of the electricity only. Okay, in this lesson we will study about that electric charges and how they are charges are transferred, and will also cover the electric circuits and the effect of electric current. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஆட்டமில் வந்து ரூதர்ஃபோர்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரான் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இட் கான்ஸ்டியூட் தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், தட் இஸ் கால்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அதை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹோம் அப்ளையன்சஸில் நமக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ an atom is consist of proton, electron and neutron. Just now we discussed. Then and subatomic particles. So these are all subatomic particles: electron, proton, neutron. Proton and neutron are found inside the nucleus. ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸ்ன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் we will see the diagram. அந்த டயக்ராமில் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஹியர் தட் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஹியர் லெசன் தட் we will take another color. ஓகே, இது ஆட்டம். ஸோ இது வந்து ஆர்பிட், ஃபஸ்ட் ஆர்பிட். இங்கே ஆர்பிட்டில் வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கும். இன்சைட் தட் இதில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் இருக்கும். ஓகே,
Can you able to understand? Okay. Now here that electrons revolve around the nucleus. Electron வந்து அந்த ஆர்பிட்ல வந்து சுத்தி வரும், revolve around the nucleus in different paths is called orbit. ஸோ அதை நம்ம ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகி வரும். In an atom, the number of protons and the number of electrons will be the equal. ஸோ ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி ஈக்குவல். ஸோ தென் only that atom will stable அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் there is the force of attraction between the protons in the nucleus and the electrons in the orbit. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் இடையில வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the force of attraction. So here the force of attraction between the protons in the nucleus and the electrons in the orbit. So ரெண்டுக்கு இடையில force of attraction இருக்கும். Here electrons in the inner orbit are strongly attracted by the protons and they cannot be removed from the atom easily. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே எலக்ட்ரானும் சரி அண்ட் தென் ப்ரோட்டான். எலக்ட்ரான் இஸ் த இன்னர் ஆர்பிட் ஆர் ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்டட் பை த ப்ரோட்டான்ஸ். ப்ரோட்டான்ஸ்னால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டுமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். பட் நம்ம ப்ரோட்டான்ஸை வந்து தே cannot be removed from the atom easily. நம்ம வந்து ப்ரோட்டான் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரோட்டான் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா cannot be removed from the atom easily. Okay. But the electrons in the outermost orbit, they loosely bound in atom can be easily removed from the atom. So எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் ப்ரோட்டான் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸுக்கு உள்ள ப்ரோட்டான் இருக்கும் அண்ட் தென் நியூட்ரான் ஆல்சோ. ஸோ நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் சேர்ந்து தான் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இன் சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் மேட் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த டயக்ராம் வந்து ஸோ நமக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஹியர் நமக்கு இந்த ஆர்பிட்டில் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வி ஹாவ் டு டேக் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் அண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஆர்பிட். இந்த ஆர்பிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சர்க்குலர் ஆர்பிட். ஓகே. இன்சைடு திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு என்னென்னா நியூக்ளியஸ். இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து எலக்ட்ரான் அண்டு ப்ரோட்டான். ஸோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அண்ட் தென் ப்ரோட்டான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதை நம்ம வாட்டர் மெலன் டயக்ராம் ஐ திங்க் ஜே தாம்சன் நம்ம லோயர் கிளாஸஸில் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் ஒன்லி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான். ஸோ இப்போ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நியூக்ளியஸ்குள்ளே எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டான் இருக்கும். தென் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் இஸ் பிளேஸ்டு ரிவால்வ் அரவுண்ட் த circular orbit. Okay. Next one, charge. So charges. So charge or electric charge. Charge அல்லனா electric charge ரெண்டுமே சேம் தான். Electric charge is the basic property of matter that causes of the object attract or repel to each other. So charges அப்படின்னு சொல்லும்போது it is a property of matter and it will be attract or repel to each other. It carried by the subatomic particles like protons and electrons and charges can be created nor be destroyed. நம்ம சார்ஜை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அட் த சேம் டைம் we can't create. ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம எனர்ஜிலாம் படிச்சிருப்போம். எனர்ஜி கேன் பி கிரியேட்டட் அண்ட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆகும் ஆர் ரிப்பல் ஆகும். ஸோ அந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் ஒன் தென் இட் இஸ் கேரிட் பை த சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே. எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் இந்த மாதிரி சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நியூட்ரான் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் தான். ஸோ சார்ஜஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் ஆர் பி டெஸ்ட்ராய்ட். So second thing, there are two type of charges. One is we have to take, that is positive charge, and second one is that is negative charge. So positive charge we have to and protons, positive charge protons, and negative charge that is electron.
So electron carry negative charge, proton carry positive charge. Okay, there is a force of attraction or repulsion between these two charges that unlike இங்கே நம்ம லைக் சார்ஜஸ் அன்லைக் சார்ஜஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம். லைக் சார்ஜஸ்னால் எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் ஸோ அன்லைக் சார்ஜஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான். ஸோ அன்லைக் சார்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா it will be attract. So here listen that attract and like charges it repel to each other. ஓகேப்பா. நான் இங்கே பாருங்கள், பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும், நெகட்டிவ் வந்து ரிப்பல் ஆகும். பட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இட் வில் பி அட்ராக்ட் டு ஈச் அதர். ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ். நவ் electric charge is measured in coulomb. So what is the unit of charge? That is coulomb. நம்ம Cன்ற லெட்டர்னால டினோட் பண்ணுவோம். The small amount of charge that can be exist freely is called that is elementary charge. So we will take that it is a value of, so here electron அப்படின்றது the small amount of charges. வேல்யூ வந்து எலக்ட்ரானோட வேல்யூ அப்படின்றது வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ். இட்ஸ் வேல்யூ they given 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. So in this amount of charge possessed by each proton and electron, so electron oda value and proton value is same only, that 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. But protons have positive elementary charge and electron have negative elementary charge. Proton positive nu theriyum, electron namakku negative nu theriyum. Since the proton and electrons are equal in number or equal number of protons, equal number of neutrons, which means that atom is electrically neutral. Okay, so number of protons, number of electrons and number of protons equal means atoms is electrically neutral. Okay, so these are all the concept you have to revise and you have to study that. And as 5.3 heading la transfer of charges. ஸோ சார்ஜஸ் வந்து எப்படிலாம் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம we are going to discuss. As we saw earlier, electrons நம்ம நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரும், கேன் பி ஈஸிலி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த ஆட்டம், தே கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் டு another substance. ஈஸியாக நம்மளுக்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும். Now the substance which gains electrons becomes negatively charged and the substance which loses the electrons becomes positively charged. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். பட் எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அண்ட் லூசஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, ஸோ இன் தட் ஹியர் which gains electrons become negatively charged, the substance which gain electrons. ஸோ அப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் we have to becomes negatively charged. Gain electrons அப்படின்னா negatively charged and the substance which loses electrons. ஸோ எலக்ட்ரானை வந்து இப்போ எலக்ட்ரான் இல்லை அப்படின்னா, எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மாறிடும், பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சுன்னா பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. தென் லூஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும். ஸோ இன் ஹவு இட் வில் ஹேப்பன் வி வில் டிஸ்கஸ். அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் takes place in the following ways. So transfer of charges
எப்படிலாம் நடக்குது. First one is transfer by friction, transfer by conduction, transfer by induction. From this, now we are going to discuss first one, transfer by friction. Okay, so transfer by friction, that activity, one given, take a comb and place near some pieces of paper. Are they attracted by the comb? No. Now comb dry hair and place near them. What do you see? You can see that paper pieces are attracted by the comb. Now how is it is possible? Based on this activity, we are going to discuss. Now, comb rubbed with the hair gains electrons from the hair and becomes negatively charged. ஸோ கோம் அப்படின்றது சீப்பை வச்சு நம்ம தலை சீவும் போது கோம் ரப்டு வித் ஹேர் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஹேர் அண்ட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ நமக்கு ஹேர்லேருந்து கோம்புக்கு கோம் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம கோம்பை தலை சீப்பை வச்சு நம்ம சீவும்போது நமக்கு எலக்ட்ரான் எங்கே போயிடுது அப்படின்னா கோம்புக்கு போயிடுது. ஸோ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எலக்ட்ரான் கோம்புக்கு போயிடுது. அப்போ எலக்ட்ரான் இட் அப்சார்ப்டு எலக்ட்ரான் ஆர் இட் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும். ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம எதை சொல்லுவோம்? கோம். ஓகே, தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்குமுலேட்டட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கோம். ஸோ இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே அக்குமுலேட் ஆகும் அப்படின்னா கோமில். வென் த பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் இஸ் ட்ரீட்டட் இன்டு பிட்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அது நம்பர் ஆஃப் பீசஸாக நம்ம டியர்ட், ஸோ நல்லா 4 கிழிச்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணியோ அல்லது கிழிச்சோ வைக்கிறோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் த எட்ஜஸ் ஆஃப் த பிட்ஸ். ஸோ அந்த பேப்பரோட அந்த பிட்டில் என்னென்னா நம்ம பீஸாக கட் பண்ணி கிழிச்சு வச்சுருந்ததில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எட்ஜஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் த எட்ஜஸ் ஆஃப் பிட்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த கோம் அட்ராக்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த பிட். ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த கோம். அப்போ கோமில் நமக்கு என்ன இருக்குது? நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். அப்போ அந்த பேப்பரில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜை என்ன ஆகும்? அட்ராக்ட் பண்ணும். ஏன்னா லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல், அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்போ அன்லைக் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ த பேப்பர் பிட்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த கோம். அப்போ இந்த பேப்பர் பிட்ஸில் உள்ள பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படின்னா கோம்புக்கு மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ த பேப்பர் பிட்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த கோம் வைல் கோம்பிங் ஹேர், நம்ம தலை சீவும் போது சார்ஜஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த ஹேர் டு கோம் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ சார்ஜ் ஹேர்லேருந்து கோம்புக்கு சார்ஜஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இஃப் த ஹேர் இஸ் வெட், தலை ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா the friction between the hair and comb, the friction between the hair and the comb reduces, which will reduce the number of electrons transferring from the hair to comb. நமக்கு கோம்லேருந்து ஹேர்லேருந்து கோம்புக்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறதும் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா, the hair is wet அப்படின்னா number of electrons also will reduce. Okay,
Hence, the rubbing certain materials with one another. ஸோ ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து இன்னொரு மெட்டீரியல் நம்ம ரப்பிங், ஸோ நம்ம தேய்க்கும்போது கேன் காஸ் த பில்டப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வந்து அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து பில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ டியூ டு த ரப்பிங். ஓகேப்பா. ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு மெட்டீரியலோட இன்னொரு மெட்டீரியல் நம்ம தேய்க்கும்போது எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நம்ம இன்னொரு மெட்டீரியலில் அது வந்து என்ன ஆகிருக்கும், பில்டப் ஆகிருக்கும் அதோட சர்ஃபேஸில். நவ் ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் கிளியர் தட் சார்ஜஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷனால் நமக்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஓகே. Now that book itself given on diagram, ஒரு comb, அந்த comb வந்து get a negative charge. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பீசஸ் ஆஃப் பேப்பரோட அந்த எட்ஜஸில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆன்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹியர் டூ யூ நோ தட் ஒன் important concept. A neutral object can become positively charged when the electron get transferred to the another object. So neutral object அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆட்டம்ஸ் வந்து நியூட்ரல். ஸோ த நியூட்ரல் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு வென் எலக்ட்ரான். எப்போ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த அனதர் சப்ஜெக்ட். எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறாது. ஸோ நாட் பை ரிசீவிங் எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே. அப்போ நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரிமூவ் ஆகி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா இட் கெட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே. நாட் பை எக்ஸ்ட்ரா ரிசீவிங் எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே. Now we will discuss that based on that rubbing with material. So similar effect can be seen when we rub few materials with one another. ஒரு மெட்டீரியலில் இன்னொரு மெட்டீரியலோடு நம்ம தேய்க்கும்போது நமக்கு சிமிலர் எஃபெக்ட் which means நமக்கு சார்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே. இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. when a glass rod, so we are taking the glass rod, அது எதோடு நம்ம ரப் பண்ணுறோம், ரப்டு வித் சில்க் கிளாத். ஸோ அப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த கிளாஸ் ராடில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் டைட்லி பவுண்ட். ஸோ இந்த கிளாஸ் ராடில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா டு த சில்க் கிளாத். ஓகே. ஸோ கிளாஸ் ராட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சில்க் கிளாத். Okay, it is because the free electrons in the glass rod are less tightly bound as compared to the silk cloth. So glass rod la வந்து electrons வந்து less tightly bound. So அதான் reason. So electron வந்து glass rod ல இருந்து silk clothக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம நீங்கள் சொல்லுங்கள், சில்க் கிளாஸ் ராட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கிளாஸ் ராட்லேருந்து எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. அப்போ கிளாஸ் ராடு வந்து நமக்கு என்னவாயிரும், இட் அக்வயர்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். தென் சில்க் கிளாத் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கெயின் பண்ணுச்சு. ஸோ இட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஓகே. தட் ஹியர். ஸோ நமக்கு வந்து கிளாஸ் ராடு வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும். தென் சில்க் கிளாத் ஆஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அப்போ நமக்கு இப்போ எதுலேருந்து நமக்கு சார்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன்னால் தேய்க்கும்போது கிளாஸ் ராட்லேருந்து சில்க் கிளாத்னால் பட்டு துணி. கிளாஸ் ராட் அப்படின்றது நம்ம ஒரு கண்ணாடி துண்டு எடுத்துக்கிறோம். இது நம்ம தேய்க்கும்போது நமக்கு சார்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகேப்பா. ஐ திங்க் திஸ் டயக்ராம் தே கிவன். ஒரு கிளாஸ் ராட் எடுத்துக்கிறோம், சில்க் கிளாத்து தேய்க்கும்போது
நமக்கு கிளாஸ் ராடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. கிளாஸ் ராடு வந்து இட் கெயின் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நமக்கு சில்க் கிளாத் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும். ஸோ திஸ் இஸ் a transfer of electric charges in glass rod. This is one example. Okay. Now second one example, when an ebonite rod is rubbed with fur. So on the ebonite rod is rod made by vulcanized rubber which means ரொம்ப ஹார்டான ரப்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இஸ் ரப்டு வித் ஃபர். ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம நார்மலாக கம்பிளி, நம்ம போர்வை சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்பிளி, அந்த துணி இல்லை அப்படின்னா அந்த விலங்குகளோட அந்த தோல், அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஹியர் when an ebonite rod is rubbed with fur, the fur transfer electrons to the ebonite rod. ஸோ ஃபர்லேருந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? எலக்ட்ரான் ebonite ராடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. So because the electrons in the outermost orbit of the atoms in fur are loosely bound. ஸோ ஃபரில் வந்து ஃபர் கம்ப்ளீயில் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து லூஸ்லி பவுண்ட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த ebonite rod. ஸோ அதனால் ஃபர்ரிலேருந்து ebonite ராடுக்கு ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. The ebonite rod which has excess electrons becomes negatively charged, and fur which has deficiency of electrons is positively charged. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ebonite rod வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு, எலக்ட்ரான் அது கெயின் பண்ணுறதுனால நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. ஃபர் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால it will become positively charged. So this is another one example for the transfer of charges. Here that diagram given, transfer of charge into ebonite rod. ஸோ அப்போ ஃபர்ரிலேருந்து ebonite ராடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால ebonite ராட் வந்து நமக்கு இட் வில் கெட் நெகட்டிவ் சார்ஜ், அண்ட் ஃபர்ரு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவ் சார்ஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஃப்ரம் தீஸ் வி நோ தட் when two materials are rubbed together. ஸோ ஒரு ரெண்டு மெட்டீரியலை நம்ம ரப் பண்ணும்போது ரப்டு டுகெதர் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன், சம் எலக்ட்ரான்ஸ் மே பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் மெட்டீரியல் டு அதர். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஈவன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, தென் லீவிங் தெம் போத் வித் நெட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். ஸோ ஒரு ஒன் மெட்டீரியல்லேருந்து இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அது ஒரு நெட் சார்ஜ், நெட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜும் அதுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத ஃப்ரம் தீஸ் வி ஏபிள் டு நோ தட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆல் த கான்செப்ட் யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஒன்ஸ் அகைன். ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தட் இன்ட்ரடக்ஷன், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஆட்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். தென் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரான், மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ், எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். தென் ஆட்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஆட்டமில் எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரான், நியூக்ளியஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். தென் அபவுட் சார்ஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். லைக் சார்ஜஸ் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ், அட்ராக்ட் ஆகுமா ரிப்பல் ஆகுமா. தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ், அதில் 3 டைப்ஸ்: ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன்ஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை கண்டக்ஷன்ஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை இண்டக்ஷன். நவ் வி டிஸ்கஸ்டு தட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் 5.3.1ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ தீஸ் ஆல் த கான்செப்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. கீப் வாட்சிங்.